Hello, today I will show you top 15 things to do in Bamberg, Germany. So let's start with the number 1, Neue Residenz. Number 2, Rosengarten. Number 3, Alte Hofhaltung. Number 4, Bamberg Cathedral. Number 5, Obere Pfarre. Number 6, Historisches Museum. Number 7, Klein, Venedig. Number 8, Diocesan Museum. Number 9, Michaelsberg Abbey. Number 10, Altenburg. Number 11, Altes Rathaus. Number 12, Bamberger Kreuzweg. Number 13, Rauchbier. Number 14, ETA Hoffmann House. And the last one, number 15, Sandkerva.